ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us go for this much of portion. Okay. So then we will extrude it for a length of 85 mm. Then we will go for adding the futures. Okay. Hardly ಇದು 5 to 6 steps ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Hardly 5 to 6 steps maximum. Okay. Now let us see. As a selected side view, I will just go to line command. Okay. So I will draw a line of length 180 mm. Okay. Next, I will select line. It is of 25 mm. ಕಿರ್ಕಿರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Now let us draw 90 mm. Okay. Now from here ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಲೈನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೀ ಕೊಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಲೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೀ ಮಾಡಿದರೆ ಲೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ 45 mm ಹೈಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿಂದ 70 mm. ಎಷ್ಟದ ಸರ್ಕಲ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರು? 30 ಅದ. 30 ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ 60 ತೊಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ. Now let us place its dimensions. Okay. This distance is 70. From here to here it is 45. Okay. Got it? Now let us go for zoom window here. Okay. Stop it. Now use line. Connect here end point of the top line. You just move over here. It has to specify the tangential point. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಗಿರಿ ಬಂದದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ us draw. It is to be tangent. Okay. Now remove unwanted portion. This portion not required. Okay. Now let us draw another one circle here of diameter. How much it is? 30 mm. So once you done it, say finish sketch. Okay. You go to home position. Now let us select extrude. Select this portion. So how much you need to extrude here? You need to extrude for 85 mm. $75 or 85. Okay. ಆಯಿತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂದದು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಹಿಯರ್ 10 mm by 45 mm. ಅಗ್ರಿ? ಇಷ್ಟು ನಾವು 25 mm ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣುತ್ತಾ? 10 mm 45 mm. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. ನಾವು ಲೆಟ್ us go here. Now select sketch. Select this top surface. Okay. So now draw a rectangle. Its width is 45. Its thickness is 10 mm. Now this should be symmetry. ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 20 mm. ಓಕೆ. Now let us finish sketch. Okay. So go to isometric view. Use extrude. Select this rectangle. So now drop down for a length of minus 180 mm. Now as you need to join it, use join option here. Join ಆಯ್ತಾ? ಆಯಿತು? Okay. Next, you got a counter hole here. You got a counter hole. It is what? Diameter 20 mm, complete bore. Diameter 50 mm, 10 mm deep. What is the position of this hole? From top edge, it is 42 mm.
From top edge it is 42 mm. Now let us go to again, I will go for a sketch. Now in this case I will select this front plane, okay. I will draw a circle of diameter 50 mm. Position of this circle from top edge it is 42 mm. Okay. Now let us say finish. I will go for extrude. Now in this case I want to cut it. I select this one. So how much mm depth? It is depth of 10 mm. Got it? Next, similarly, now in this case I will go for using a feature called as a hole. Cut use ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು hole use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? Hole, okay. Now select what type of hole you want to create. Now hole type is what? It is a complete. It is what a simple, okay. So it is a through hole. Okay. So now extension, if you want to provide particular distance, you provide distance. Otherwise I will go for all. Okay. Now I will select this face. Okay. So what is the diameter? Diameter is 20 mm. You just provide diameter. Here it is a 20 mm. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈಗ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಏನಾಗಬೇಕದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟು ನಮ್ಮದು ಪೊಸಿಷನ್ನಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. Now if you want to alter anything here, you just observe the browser tree here. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಾಡಿ ಈಸ್ ದೇರ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sketches, you got a sketch 1 2 3. Next you got a origin, don't touch it. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದ್ರೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಲು. you got a body, okay. Documents bodies, okay. Now let us select it, let us delete it. Got a difficulty somewhere, it's there, option ಇದೆ, ಹುಡುಕಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಡಿಟ್ ಫೀಚರ್. Okay. So about the placement, okay, as array is there, select reference one, select this one, okay. Now it is a concentric ಆಯ್ತಾ ಈಗ, ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡೋಣ. Now it is a concentric, okay. ಆಯಿತಾ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಪೋರ್ಷನದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರ್ ಹೋಲಿಂದ 20 mm ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 20 mm ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 20 mm ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಗೇನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ I will select top plane, okay. I will accept it. What I will do, I will just draw one rectangle here, okay. Now go for dimensions. It is how much? 15, and from here to here okay. Otherwise you go for dimensions here. ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿದು? This is 55, okay. Now make model as a wireframe. So wireframe ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ just come to mesh, surface, it's there, no,
solid is there. Okay. Configure, construct. Okay. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, 20 mm ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು 20 mm? ಹೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ 20 mm ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಜ್ ಆಸ್ ಎ 50 mm? ಈ ಎಜ್ಜಿಂದ 50 mm ತೊಗೋಬೋದಲ್ಲ. 70 mm ಅದ, -20 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? 50. ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಗಿವಿಂಗ್ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಸಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಬಂತು, ಓವರ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸ್ಕೆಚ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಓವರ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಕತ್ತದ? ಓಕೆ, ಸ್ಕೆಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ 50 mm ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಕೆಚ್. ಗೋ ಟು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಡಿದು ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೆ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ XY ಪ್ಲೇನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸದು ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ 2 side. Okay, and top portion I will take some dimensions, and bottom portion I will take some dimensions. Now what is the operation? Operation is a cut. Clear? Now let us save it. It is what a problem number 3. You go to export, file, export, export. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. It is a drawing from design. As I said, wait for 2 minutes. Okay, so I will go for first front view. In this case I will go for a scale 1:2 because it is in larger dimensions. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಈಗ, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ? ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ? F correct ಅದಲ್ಲ? ಓಕೆ, let us place over here. Okay, I'll move it. Now I will delete this title block. Okay, next ಇದು ಪೋರ್ಷನ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ.
ಓಕೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ projected views okay so let us place it as a top view enter select it projected views place it as a side view okay major dimensions ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ